Good morning, everybody. Welcome to our session today, to the prep stage, prep 2. I want to know if all of you hear me now. Are you listening clearly? The voice is good? Okay. Yes. Is it clear? Okay, Salma. Thank you, Omar. Okay, today we are going to explain our poem for this year, which is Bid in Summer. Bid in Summer was written by a poet called Robert Stevenson. Robert Stevenson. Okay, just a moment. Bid in Summer. Robert Louis Stevenson. He is a very famous poet. Okay, and he wrote a lot of lovely and beautiful poems in England. Let's see something about this poet. Wait a minute. He wrote so many poems for children, especially children who suffers from a handicap, اللي بيعانوا من إعاقة, because he was very ill. When he was a child, he was very ill. Okay, هي السلايد مصممة تيجي من البداية. Just a moment. Here, the poet was born in England, and he wrote so many poems for children. When he was young, he was very ill, so this poet has sympathy. دايما بيكون دايما لما بيكتب للأطفال كان بيكون حاسس بالشفقة والتعاطف جدا معاهم علشان الولاد اللي هم خاصة especially children who cannot go out and play and enjoy the nature around them. In this poem, which we are talking about today, he is talking about, he is talking from a point of view of a child, as if he were a child. فالchild ده جاي بيقول في القصيدة that he is suffering so much from the bad weather conditions. Okay, just a moment, شوف الchat. Yes, okay. If you cannot understand anything, just tell me through writing on the chat, okay? فهنا بيقول لنا إنه in London, all the children are suffering from bad weather conditions. إزاي? The sun rises late. In winter, the sun rises late in winter and sets late in summer. طب تعالوا نشوف الكلام ده معناه إيه وإن إيه الحكاية بتاعته. وأنا أفضل إن إحنا نشوفها من خلال this YouTube video. هيقولها بطريقة جميلة. بس خلينا إن إحنا نشغل الأوريجينال ساوند هنا في الزوم عشان إيه all of you can listen to this زي ما أنا هسمعها بالظبط. Okay, are you ready? Listen carefully. And we are going to say it again, once more. Okay. Bed in Summer by Robert Louis Stevenson. In winter, I get up. كلنا سامعين يا شباب؟ سامعين الفيديو دوت؟ Okay, good. Night. Bed in Summer by Robert Louis Stevenson. Bed in Summer by Robert Louis Stevenson. In winter, I get up at night and dress by yellow candlelight. In summer, quite the other way, I have to go to bed by day.
have to go to bed and see the birds still hopping on the tree, or hear the grown-up people's feet still going past me in the street. And does it not seem hard to you when all the sky is clear and blue? And I should like so much to play to have to go to bed by day? Hey, Shabab, what do you think of this video? Did it make it clear to somewhat for you? هنشوف بقى اللي هو الايه paraphrase for each stanza. We have 3 stanzas. 3 أبيات شعر. Okay? The main idea of this poem is that the weather in England causes some problems to children who have to follow certain system in their life. لازم بيمشوا على نظام صارم و rigid system في حياتهم. كل الأطفال فعلا in British do this. And all parents فعلا بيتبعوا الأسلوب الصارم ده مع أطفالهم. حتى يقول لك إيه يعني إحنا نظامنا كده نظام الإنجليز زي الإنجليش people. خلاص يعني you have to go to bed at 9 o'clock or 8 o'clock. So it's a rigid system. It's a rule that you have to follow without any arguments. مفيش نقاش. الأطفال هناك ما بيتناقشوش زي ما إحنا بنعمل هنا كده. The sun rises. المشكلة بقى في إيه؟ بتكمن في إيه؟ The sun rises late in winter and sets late in summer. زي ما قلت لكم. So the poet here, he wants to tell us that he cannot enjoy. يعني إحنا قلنا إن هو بيتكلم من وجهة نظر كأنه طفل، من وجهة نظر طفل عايش في إنجلترا. He told us that he cannot enjoy the beauty of nature because of bad weather conditions in England. And being a child, he has to follow certain rules. In fact, the poet expresses his feeling of sorrow. بيعبر لنا عن شعوره بالحزن، بالأسف والأسى. ليه؟ Because he finds it unfair. مش من العدل إن هو to get up too early and sleep too early as well. Children complain of obeying orders of grown-ups and call for freedom. تمام؟ So the first stanza بيقول فيها In winter, I get up at night and dress by yellow candlelight. In summer, quite the other way, I have to go to bed by day. معناه إيه الكلام ده؟ The poet here is writing from the point of view of a child who is unhappy because he gets up early. هو في الواقع هو ما بيصحاش بدري، هو بيصحى زينا. Say مثلا 6:30 a.m. or at 7 a.m. ولكن الواقع إن هو in England and also in France and in Germany بنلاقي in winter إنه the sun rises at 9 o'clock and this is a fact على فكرة. فعلا الشمس بتشرق في الشتاء في معظم دول أوروبا الساعة 9 صباحا الشتاء. تمام؟ فالولد بيبقى متهيأله إن هو يعني he imagines that he is his parents wake him up at an early time because when he gets up he found everything around him dark. It's still dark. No daylight, no light at the window. فعشان كده هو بيتهيأله إنه that he gets up in the morning so late, so early. ولكن in fact هي بتبقى بس إيه it's still dark ولكن إحنا في الصباح. وكمان كانوا زمان بقى long years أو many years ago they used the candle to get dressed. ده كان أسلوب الإضاءة عندهم أساساً هو by lightening candles. At the same time in summer بقى لما يجي فترة summer holidays at the same time he goes to bed before sunset in summer. ليه؟ لأنه إحنا قلنا إن هم في الشمس في الصيف الشمس هتغرب متأخر. ممكن تغرب على فكرة 9:30 أو بعد 9:30. يعني some people I know from Germany they live in Germany now. they told me إن هم in Ramadan for example maybe they have breakfast at 9:30. احنا هنا بنفطر مثلا في مصر الساعة 7. هم بقى لما بيجي رمضان بيفطروا الساعة 9:30 وبعد 9:30 كمان. في الشمس في الصيف in summer the sun sets so late. هو عايز يلعب.
So in the summertime when the days are long and the sun stays out later, the child خلاص هو له ميعاد ينام فيه, so he goes to bed when the sun is still shining. فبيبقى عنده إحساس من جواه إن هم بيظلموه كده. طب ليه؟ ليه بتعملوا فيا كده؟ أنا يعني I want to stay up late, عايز أسهر, عايز ألعب, عايز enjoy the environment, enjoy the nature around me, enjoy the beauty of the nature around me. So يعني هنا بيخاطب بقى البيرنتس في النهايه في اخر الستانزا خالص, في اخر البوم, وهيقول لهم انت مش ظلم ده بالنسبه لي ان انتوا بتعملوا فيا كده. هنشوف كده الستانزا دي. But before we go to the second stanza, let's get out some figures of speech. في عندي في الستانزا نمبر 1 نقراها تاني مع بعض برضو. In winter, I get up at night and dress by yellow candlelight. In summer, quite the other way, I have to go to bed by day. So winter and summer. Here is we can find a contrast between winter and summer. These are opposing words. Also, there is a metaphor اللي هي الاستعارة. نشوفها. وفي كمان عندي get up, go to bed here. I'm sorry. Here we have winter and summer. There is a contrast. Get up and go to bed. A contrast, night and day. These are opposing words. What about the second figure of speech? Metaphor. In winter, I get up at night. In fact, it's not night. ده مش الليل. بس هو هنا عايز بس يبين لنا إن هو to show us how the sun rises late in. Okay. Can you mute? Make mute. ما بين الأونلاين ده والتاني. Can you make your voice mute? المايك يا جماعة نعمله ميوت. اوكي هو ما عملش ميوت من الأول. مش أنا تقريبا من عندي. I forgot to make mute. وعندي التاني واحدة برضو تاني لاين هقدر أشوف لاين 4 هلاقي فيه ميتافور أما بيقول I have to go to bed by day. In fact, it's not by day, but the boat wants to show us how the sun is still shining. يبقى أنا عندي contrast and metaphor. Also, we have alliteration here between bed and by. الalliteration فكركم بيه اللي هو لما يكون في repetition لل first letter of two words in the same line. Repetition of the initial letters of two words or more in the same line في نفس السطر. The consonant sound B is repeated in bed and by. Rhyme scheme بتاعتنا A A B B. What is the meaning What about of metaphor? the second one? Metaphor is means الاستعارة اللي هي it's just like simile تشبه الفكرة بتاعت التشبيه but without using as or like. يعني في عندك في التشبيه السيميلي انت بتستخدم as او like تمام ولكن الميتافور just like السيميلي بس بدون استخدام as او like. انا بشبه حاجة بحاجة في الاستعارة بشبه حاجة بحاجة. هو هنا ثواني هنرجع تاني ليها خليها كده بدون في اللي هي stanza 1 هنا الميتافور بيقول لك ايه in winter I get up at night. فهو بيقول لك انا في الشتاء انا بصحى بالليل. هو في الواقع ما بيصحاش بالليل لكن هو بيشبه الجو الاتموسفير اللي هو عايش فيه because it's still dark بيشبهه ان هو as if it was night but the fact it's not night. The boat wants to show us how the sun rises late in winter. نفس الفكرة بس العكس. I have to go to bed بقى في in summer I have to go to bed by day ولكن in fact it's not by day. بس هو بس عايز يوضح لنا how the sun is still shining and sets late in summer days. فالاستعارة اللي هو الميتافور الاستعارة اللي هو بيشبه حاجة بحاجة عشان يوضح لنا حاجة فكرة معينة هو عايز ينقلها لنا. قلنا الاليتريشن التجانس اللفظي أو اللي هو التكرار
الحرف الأول في كلمتين أو أكثر في نفس السطر. الكونتراست كلنا عارفينه اللي هو التضاد opposing words علشان يوضح المعنى ويقوي. The second stanza, I have to go to bed and see the birds still hopping on the tree, or hear the grown-up people's feet still going past me in the street. إيه ده يقصد إيه ده؟ تعالوا نشوف كده. بيقول لك in summer he goes to bed when there is still daylight outside. He goes to bed when the birds are still active out on trees. He can still see them jumping happily on the trees. He also hears the footsteps of the grown-up people. هو نايم في السرير لسه صاحي الناس يعني صاحي في السرير مش قادر ينام وسامع الناس في تحت في الشارع وهو نايم من خلال الشباك رايحة جاية رايحة جاية وسامع الفوتستبس بتاعتهم passing under his window while he is in bed. So he suffers. He wants to play. He wants to stay up. عايز يسهر عايز يقعد مع his parents عايز يلعب. Maybe wants to watch TV بس ما كانش في TV أيام ستيفنسون يعني. الفيجرز اوف سبيتش personification لأنه لما يقول لي the bird personification يا جماعة اللي هو التشخيص اللي هو أنا بحاول إن أنا أجيب a human quality أديها لحاجة inhuman. أجيب صفة بتاعة البني آدم صفة خاصة بالإنسان أديها لحاجة مش آدمية. A thing maybe. يبقى ده التشخيص. So لما يقول لي البوت هنا the birds still hopping on the tree يبقى أنا the poet personifies the birds as if they were some children who are jumping عمالين يتنططوا. هو يعني الفكرة نفسها إن jumping ده بتاع الأطفال بقى. فهو شبه بقى الطيور أو شخص الطيور بالأطفال. الاليتريشن احنا قلنا تكرار الحرف الأول في كلمتين أو أكثر في نفس السطر. Still going في اللاين بتاع still going past me in the street. Okay. This S here in still and street. The S sound is repeated twice in still and street. The rhyme scheme here for this stanza, stanza 2, C, C, D, D. The third stanza هنا بقى بيوجه لك سؤال. البوت أو اللي هو عامل نفسه يعني child هنا وبيتكلم من وجهة نظر child بيوجه للقارئ سؤال. السؤال ده ليك بيقول لك and does it not seem hard to you ألا يبدو ذلك صعبا ليك أنت بالنسبة لك مش شايف إنه صعب إن أنا to have to go to bed by day and I should like so much to play when all the sky is clear and blue. في حاجة اتبدلت في الستانزا التانية. and does it not seem hard to you معلش يا جماعة and does it not seem hard to you السطر الأخير ده هو التاني معلش هو ممكن بس واحنا بنكتبها اتلخبط. and does it not seem hard to you when all the sky is clear and blue to have to go to bed by day and I should like so much to play. يعني بس هو هنلاحظ بس ان هنا اللاين 4 المفروض ان هو يجي هنا اللاين 2. okay we are so sorry for this mistake. so البارaphrase هنا بقى he makes it so clear to you إن هو by asking you a question which shows that he is so sad and it's hard for him to go to bed while the sky is clear and blue while the sun is still shining. He is supposed to play. مفروض إن هو طفل وعايز يلعب عايز يستمتع بجمال الطبيعة اللي حواليه يعني instead of this his parents ordered him gives him order علشان to go to bed while it's still daytime وشايف بقى الطيور وبتتنطط على الشجر والناس عماله بتعدي جنبه من تحت والكلام ده كله فهو شايف ان ده ظلم ومش عادل بالنسبه له. So the figures of speech for stanza 3 is repetition لما يقول to have to go to bed by day to is repeated 3 times. الريبيتيشن هو تكرار كلمه اكثر من مره في الستانزا كلها مش زي الاليتريشن في نفس اللاين لا الريبيتيشن ممكن تبقى في الستانزا كلها هنا جايه في نفس السطر يعني in the same line اللي هي 2 this is a repetition. في عندك كمان a figure of speech تانية اللي هي alliteration to have to go to bed by day bed و by زي اللي كانت في stanza 1 يبقى the consonant B sound is repeated twice in this line. bed و by متكررة مرتين bed و by. the rhyme scheme ممكن تقولها EEBB أو EEFF لأنه BB متكررة زي stanza 1. طيب يبقى التعليق بقى على القصيدة كلها as a whole. The poet succeeded in making us pity him.
ازاي بيخلينا نشفق عليه، بنتعاطف معاه ازاي. His way of writing is very impressive. طريقة كتابته مؤثرة جدا. He expresses the feeling of children who want to be free, to enjoy life and nature. The poem consists of 3 stanzas that express one main theme, one main idea, اللي هي ايه؟ How children live in bad weather conditions in England. Okay, the rhyme scheme is AABB. The rhyme here helped the poet to express his feeling of sorrow, his true feeling of sorrow. The poet's words are simple, so simple, مفهومة جدا. It's not ambiguous. And he has cleverly chosen them to show a talented poet. ورالنا كده قد ايه هو فعلا موهوب. This poem is one of many poems that Stevenson wrote for children. وزي ما قلنا في البداية إن الراجل ده وهو صغير he was very ill. Okay. He suffered from the same disease that Helen Burns in Jane Eyre suffered from, اللي هو اسمه tuberculosis، مرض السل. فكان الراجل ده ستيفنسون كان بيعاني من نفس المرض. So he has sympathy. He felt sympathy for children who cannot go out and play. عشان كده كتب قصيدة زي دي. Okay. الأسئلة دي مش هتيجي في الامتحان، بس أنا يعني حابة إنها برضو نتناقش فيها مع بعض. What have you understood from bed in summer؟ طيب نشوف رحمة. ندخل رحمة. رحمة أولى إعدادي؟ مفيش رحمة تانية إعدادي يا شباب؟ مش عارفة هي اتلخبطت ودخلت تانية إعدادي ولا إيه؟ مفيش مشكلة، تسمع معانا اللي هتاخده السنة الجاية. Number 1, what have you understood from bed in summer? The poem here is a good example of expressing one's feelings towards weather conditions and being unfair to adapt yourself to those miserable conditions. يعني احساس بظلم انه انت ازاي بتحاول تكيف نفسك على الباد ويذر كونديشنز اللي موجوده في بلدك اللي انت اتولدت فيها. فده احساس صعب بالنسبه للاطفال اللي عايشين في معظم دول اوروبا مش في انجلند بس. The poet effectively gives us an idea about the weather in England لما قال هنا عندنا and does it not seem hard to you؟ استخدم كلمه hard دي عشان يبين قد ايه الموضوع صعب عليه. When all the sky is clear and blue and I should like so much to play to have to go to bed by day. The poet here asks this question to show us in هو it's not fair to sleep while the sky is clear and blue. هيبقى مرسي. يا جماعة احنا قلنا السيشن بتبقى 9:30 وانا ما بحاولش ادخل حتى 9:30. والله ماشي. Welcome to Madam هبة مرسي. Question number 2. How does the poet express his feelings in bed in summer? In bed in summer, the poet uses very simple but effective words to tell us about his feeling of sorrow and how the weather conditions in England annoy him, make him sad. He shows how he wants to be like the hopping birds. نفسه يبقى I'm sorry بس الهوبينج بيبقى فيها دبل بي. ازاي هو نفسه يكون زي الطيور اللي عماله بتتنطط على الشجر كده، يسهر ويلعب ويتسلى ويستمتع بجمال الطبيعه اللي حواليه. ودي الفولوينج لاينز ديت هي بتبين لنا قوي الفكره دي. بيقول I have to go to bed and see the birds still hopping on the tree. So he wants to increase our feeling of pity for him because he cannot be like the birds because he has to go to bed. We feel that this child is controlled by the grown-ups بالكبار بقى بأولياء الأمور بتوعه, and he wants to get freedom but he cannot. Okay. Number 3, why did the poet write this poem? The poet wrote this poem for not being able to enjoy life and controlled. He is being controlled to sleep. He is being controlled to sleep while the sun was shining. Also, he gets up early before it rises. Okay, for those who are coming latecomers, احنا هنعمل share او upload للسيشن ديت بالتسجيل دوت ان شاء الله today on Edmodo platform. اوكي يا جماعه، علشان الناس اللي هي داخله متاخر. السؤال اللي بعد كده number 4, what do you think of this poem as a poem that shows us how children feel when they are controlled by grown up? Great. Okay. The poet here shows how it's terrible to sleep. Finished?
احنا لسه اصلا لسه موجودين مش كده؟ اوكي. The boat here يعني عايز نقول ايه رأينا بالظبط في القصيدة poem بتوري لنا how children feel when they are controlled by grown-ups. The boat shows how it's terrible to sleep and get up at a certain time. قد ايه من الصعب انه احنا ننام ونقوم في ميعاد معين. زي ما بيجي كده نكون واخدين long time in holidays في السمر holidays وبعدين يقول لك ايه it's time to go to school back to school. كلنا حتى teachers مش انتوا بس كلنا we feel miserable about how we are going to get up very early in the morning at a certain time and we have to sleep at a certain time at the same time. So he made use of weather conditions in England to tell us that. He asks questions to express his feeling of sorrow. بيقول لك and does it not seem hard to you؟ ويسألك السؤال ده. So we feel pity for a child who is controlled by adults. The choice of the word hard, اختيار الكلمة hard, show that the boat is very sad and that affects us. He paints a picture of the sky. ازاي؟ رسم لنا صورة حلوة قوي للسماء قال لك إن هي clear and blue. We can see with the boat the blue clear sky and feel that he should have enjoyed that beauty of nature instead of going to bed in summer. فبنتعاطف معاه لا ده عنده حق ازاي يعملوا فيه كده ولسه النهار طالع والنور بتاع ربنا لسه موجود ما يسيبوه يلعب وايه المشكله ما لسه بدري لا وفي الواقع it's not early he has to go to bed at a certain time. احنا قلنا عندهم rigid system الطفل يصحى الساعه كذا ينام الساعه 8 9 بالكتير يكون في السرير. هي بقى الدنيا منوره مش منوره ما لهمش هم علاقه بالكلام ده. اوكي شباب. So today we have finished our poem for this term. قلنا اسمها Bed in Summer which it was written by Robert Louis Stevenson. Thank you for you all. مس And أنا next ممكن أسأل سؤال؟ اتفضل يا فندم. هو دلوقتي لسه كده احنا خلصنا البويتري ولسه يونت 3، هل احنا ناخد يونت 3 في هو الأونلاين؟ البوم ديت اساسا 3 stanzas 3 ابيات. تمام، يعني احنا كده انت مطلوب خلصنا منك في البويتري. الامتحان ان انت تقول كده خلصنا البورتري. احنا مطلوب مننا ان احنا نقول اذا جبنا الستانزا الاولى او الثانيه او الثالثه ان احنا نكتب البارافريز بتاعتها وبيبقى عايز one figure of speech or maybe two figures of speech فانت تحفظ 2 موطنين تمام. جمال في كل في كل ستانزا. واحنا كده تمام كده لسه الشعر يونت 3 خلص. صح؟ احنا خلصنا يونت 1 and 2 وقفنا لحد يعني يونت هنكمل 3. بقى جين وهندخل على يونت 3 ان شاء الله next time. هندخل على يونت 3 الفوكاب وبعد كده الجرامر. تمام ماشي. واي حاجه بنسجلها اذا ما كانش حد هيلحق ان هو يدخل السيشن بتاعت زوم انتوا عرفوا اصدقائكم ان احنا بنعمل لها على طول شيرنج على الادمودو. بس تدخلوا على الادمودو وتابعونا وهتلاقوا كل حاجه مكتوبه. هنشوف they are joining. هنا ابراهيم كان كاتب they are joining now because the French class is supposed to start at 10. I see. We know how they feel already. Okay. Thank you, Miss. Okay, thank you for all. هو فعلا بس احنا بيبقى ميعادنا فعلا ابراهيم at 9:30 but sometimes بيبقى يعني عندنا بس مشاكل technical problems كده ف ده اللي بيتسبب في تاخيرنا. اوكي فاحنا دلوقتي فعلا هنبتدي الفرنش كلاس بتاعنا. اوكي I'll say goodbye for now and see you next week ان شاء الله.